Hola everyone, buenos días. Soy la señorita Stevens. My name is Señorita Stevens y hoy vamos a hablar sobre las salutaciones. So today what we're going to do in lesson number 2 is talk about greetings, but first a little bit of warm-up from the last lesson. So diga las siguientes palabras. ¿Cómo se dice esto? La habitación. ¿Cómo se dice esto? Ojalá. ¿Cómo se dice esto? El dueño. ¿Cómo se dice esto? El elefante. Y finalmente, ¿cómo se dice esto? Lleno. Okay, as I said, today's objective is to learn some basic greetings in Spanish. Some of these you might already know. Hola. Hola. Hola means hi. And then esto es otra manera. Es similar a hola. Significa buenos días. Buenos días. So this means good morning. So it's what you would say at the beginning of the day. Buenas tardes is what you would say anytime. It means good afternoon. It's whatever you would say from 12 o'clock on until 6 p.m., which is different from other countries because Spain, well, any Spanish-speaking country considers from 12 to 6 the afternoon, whereas we consider 6 o'clock night typically. Y buenas noches. Oh, buenas noches means good night. Oh. Okay. Estos son iguales. Entonces, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Y nos vemos. Todas significan adiós. Bye. Y, oh, por favor. Por favor, por favor. Significa please, como los niños dicen por favor cuando quieren los postres en Halloween. So in case, just to make sure you understand, por favor significa means please. Y la respuesta después es gracias. So once the children get their candy, of course, they would say thank you. And then the adult would say de nada or you're welcome. And ¿cómo estás? O ¿qué pasa? Significa, both mean the same thing. Significan, ¿cómo estás? How are you? And you may have heard ¿qué pasa? Before in this video. I'm going to skip ahead a minute.
So that phrase may be a little familiar to you because of that clip. But the different responses to ¿Cómo estás? O ¿Qué pasa? Son bien, good, así, así, which is kind of so-so, okay, o mal, bad. ¿Hablas español? Has anyone here learned any Spanish? Do you speak Spanish? Or and perhaps for those of you taking this class, the answer would be no hablo mucho español or no hablo español. So I don't speak much Spanish or I don't speak Spanish. I don't speak any Spanish at all. And then mucho, of course, just means I don't speak much. And before I forget, again, make sure to download the different note sheets for this class so that way you can take notes. They are in the Dropbox where you found this video as well. The next vocabulary word or phrase es ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Significa what's your name? So my response to that question would be Me llamo Señorita Stevens. My name is Miss Stevens. Okay, vamos a practicar. ¿Qué es otra manera a decir esto en español? Okay, if you had answered with buenos días, buenas tardes, or buenas noches, you have given one of the 3 correct answers to this question. ¿Qué es otra manera a decir esto en español? ¿Qué es otra manera a decir adiós? Okay, if you said hasta luego, hasta pronto, nos vemos, or hasta pronto, then you have said one of the many correct responses to this question. ¿Qué es la respuesta correcta en español a esto? Okay, la respuesta es de nada. ¿Qué es una respuesta a esta pregunta? If you said bien, así, así, or mal, then you are correct. Okay. ¿Cuál pregunta tal vez recibirá esta respuesta? No hablo mucho español. Okay, if you said hablas español, then you are correct. Okay, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Cómo te llamas? Me llamo
Well, me llamo Señorita Stevens, but of course say your name after this response because ¿Cómo te llamas? Significa what's your name? Okay, next we're going to have a mini conversation. So I'm going to prompt you with different things that I'm going to say, and you're going to respond appropriately. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo también estoy muy bien. ¿Y cómo te llamas? Bueno, me llamo Señorita Stevens. Adios. Excellent job. Okay, that concludes this lesson. So, ¿tienes preguntas? If you have any questions about today's lesson, don't hesitate to email me at mstevens@worcesterlibrary.org. Adiós. Y que tengas un buen día.